mind has its own properties. So every layer of consciousness has its own properties. అట్టి దేహము జీవుని కొరకు, జీవుడు జీవుల పరస్పరత్వం కొరకు, జీవులు సర్వాంతర్యామి కొరకు ఏర్పడినవి. సో హియర్ వండర్ఫుల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ more clearly by Master while explaining this stanza. So this physical body is given to us with all the properties to be utilized by the individual for a proper utilization. దేహము జీవుని కొరకు, మన శరీరం మన కోసం భగవంతుడు ఇచ్చాడు, మనం ఉపయోగించుకోమని. జీవుడు జీవుల పరస్పరత్వం కొరకు, దెన్ ది ఇండివిజువల్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై ది లార్డ్ టు వర్కౌట్ మ్యూచువాలిటీ విత్ అదర్ ఇండివిజువల్స్. సో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు లివ్ మ్యూచువల్లీ with all the other beings with good cooperation. That is what is expected by the Lord for us. జీవులు సర్వాంతర్యామి కొరకు ఏర్పడినవి. All the beings are created once again to reach the indweller, the light of the indweller. ఇది చూసారా, చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి అంశాన్ని ఇచ్చారు. శరీరములు జీవులు కొరకు ఏర్పడ్డాయి. జీవుడు అనేటువంటి వాడు ఇతర జీవులతో పరస్పరత్వంతో జీవించడం కోసం ఏర్పడ్డాడు. ఈ జీవరాశులు అన్నీ కూడా అంతర్యామి కొరకు ఏర్పడ్డాయి, భగవంతుడి కోసం ఏర్పడ్డాయి. ఇందు దేనికి ప్రత్యేకమైన విలువ లేదు. సో హియర్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఎంటిటీస్ దేర్ ఇస్ నో స్పెషల్ ప్రిఫరెన్స్ either for the physical body or for the senses or for the mind or for the individuals or for the groups. This is all like a totality of this. This totality is the totality of the light of the Lord only, but there is no special entity for any of this in the creation. దేనికి ప్రత్యేకమైన విలువ లేదు. దేర్ నో స్పెషల్ వాల్యూ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్. అట్లే తాను ఆచరించుచు సర్వకర్మలకును ఏ పని జరిగినప్పుడు దాని నుండి ఏ పాపమును తాను అంటించుకొనడు. మనం చేసేటువంటి ప్రతి పని కూడా ఇది కనుక మనం తెలుసుకున్నట్లయితే మనం చేయవలసిన పనిని ఆచరిస్తూ ఉంటాం. ఏ పని జరిగినప్పుడు కూడా దాని కర్మఫలంతో మనకు సంబంధం లేదు కాబట్టి దాని పాపాలు ఆ పాపాలు మనకు అంటుతాయనేటువంటి భయం ఉండదు. పాపం ఎప్పుడు అంటుతుందంటే ఆ కర్మఫలం గురించి మనం ఆలోచిస్తాం. అప్పుడు మనకు రాగము ద్వేషము అనేటువంటి పనిచేస్తాయి. అప్పుడు అక్కడి నుంచి వస్తాయి పాపం అనేటువంటిది. సో వేర్ ఫ్రమ్ ది సిన్ is coming up, where is the origin of the sin? Not merely by doing work you will get into the sin. You have to do the work, but when you do the work by being attached to the result of the work, this attachment to the result of the work brings us into desire and hatred, which is called the pair of opposites. So this desire and hatred is the place of the birth of sin. So sin is coming up due to desire and hatred. Because due to the desire and hatred our action is it became filthy action because of the desire and hatred. All the impurities will accumulate because of desire and hatred. And this impurity is consolidated into the form of a sin.
ఎప్పుడైతే రాగద్వేషములు అనేటువంటివి లేకుండా మనం, రాగద్వేషములు ఎప్పుడు లేకుండా ఉంటాయి? ఫలితం గురించి ఆలోచించకుండా ఉంటే రాగద్వేషాలు ఉండవు. అది సో దిస్ డిజైర్ అండ్ హేట్రెడ్ కెన్ బి అవాయిడెడ్ వెన్ యూ డు నాట్ థింక్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ ది డీడ్. పని చేయడమే తప్ప ఆ పని యొక్క ఫలితం గురించి నువ్వు ఆలోచించకుండా ఉంటే రాగద్వేషాలు ఉండవు. అంటే ఎట్లాగా? వివాహం చేసుకున్నావు, భార్య భర్త, పిల్లలు పుట్టారు. ఈ భార్య భర్త పిల్లలు అనేటువంటి ఇవి వాళ్ళ యందు నీ కర్తృత్వం, నువ్వు వాటి యందు నువ్వు చేయవలసినటువంటిది ఉంటుంది, నీ డ్యూటీ అంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ యువర్ మండేన్ లైఫ్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఫ్యామిలీ లైఫ్. So you have a wife or you have a husband and you have children. So in this relationship you have certain duties towards each other. So if you can perform these duties only with love and affection and without expectation, then you are not attached by any filth. Then there is no problem. If you are doing without expectation, you are not entangled. వాడు నేను నా భార్య పిల్లల్ని పోషిస్తున్నాను అని అనుకున్నాడా, అక్కడ ఇరుక్కుపోతాడు. అక్కడే ఉంది అంత, నేను పోషిస్తున్నాను. అరే, పోషించేది భగవంతుడు. నిన్ను ఎవడైతే పుట్టించాడో, నువ్వు పుట్టడానికి కారణం నీకు ఎవడిచ్చాడో ఆయనే జీవులందరినీ పోషించేటువంటి వాడు, నువ్వు కాదు. ఏమనుకోకుండా మనం తీసుకోగలం. మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను భార్య పిల్లలు నేనే పోషిస్తున్నా అంటాడు, వీడు పోయాక కూడా వాళ్ళు చచ్చిపోయారా? చాలా సింపుల్ అది. వీడు ఉన్నాళ్ళు వీడు పోషిస్తున్నాడు, బడుద్దాయిగాడు, వీడు పోయాడు అనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళు చచ్చిపోయారా ఆకలితో? వాళ్ళు అప్పుడు కూడా ఎలాగో అలా బతుకుతున్నారా? మరి వీడు పోషించడం వీడు బొందా? అందరినీ పోషించేటువంటిది భగవంతుడు రా అనేటువంటిది ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోడు? This fellow thinks that he is responsible, he is taking care of his wife and children. That is partially true, not true at all, because it is the Lord himself who is taking responsibility of all the beings. He is taking responsibility of you, he is taking responsibility of your wife, your children and everybody. This we have to remember. We should not forget that the husband fellow, for example, if he feels that he is very much responsible for his wife and children, when he dies, even after that also they are living. That itself is a proof that he is not responsible. We never use our common sense. వాడెవడో మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చాడు, వాడికి నిద్ర పట్టట్లేదట. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళాడు, సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు, ఎవరు చెప్పినా ఏం చేసి నిద్ర పట్టట్లేదు. ఎవరో చెప్పారు, కృష్ణ మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళమని వచ్చాడు వాడు. వస్తే మాస్టర్ గారు చెప్పారు, ఒరే నీ మనసులో నీకు ఉన్నటువంటిది ఏదో ఉంది, బయటికి చెప్పేసి, ఈయన తెలుసు అదేమిటో కానీ వాడు చెప్పుకోవాలి. వాడికేమో కొంచెం వయస్సు మళ్ళిన వాడు, ఒక మొదటి భార్య చనిపోయింది మళ్ళీ చేసుకున్నాడు, రెండో భార్య చనిపోయింది మళ్ళీ చేసుకున్నాడు. ఈ మూడో భార్యకిను వీడికి వయసులో చాలా తేడా ఉంది. వీడికేమో వృద్ధాప్యం వచ్చింది. ఇప్పుడు వీడి ప్రాబ్లం ఏంటంటే, నేను చనిపోయిన తర్వాత మా ఆవిడ పతివ్రతగా ఉంటుందా ఉండదా, అందుకని నిద్రపట్టి చావట్లేదు అదొకే. దానికి ఆన్సర్ ఎవరు చెప్పట్లేదు. మాస్టర్ గారు లాంటి వాడు చెప్తారు, ఇంకెవరు చెప్తారు? మాస్టర్ గారిని అడిగితే మాస్టర్ గారు అన్నారు, అరే నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత నీ భార్య ఎలా అవుతుంది ఆవిడ అన్నారు. అప్పుడు వాడికి మెడుకు వచ్చింది, నిజమేనండోయ్, నువ్వు శరీరంలో ఉన్నప్పుడు ఈ బంధం వల్ల నీ భార్య అవుతుంది నిజమే, కానీ నువ్వు చనిపోయి అక్కడ వెళ్ళిపోయింది, నువ్వు శరీరం వదిలేసి నువ్వు పోయిన తర్వాత నా భార్య అంటావు ఏంటంటే, నీ భార్య ఏమిటి అంతేనంటాను. అంతేనండి, మరి అంతకంటే ఇంకేమిటి? ఆడు పతివ్రత అంటున్నావు కదా, నువ్వు ఉన్నప్పుడు పతివ్రత నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆడు మామూలుగానే ఉంటుంది, కానీ నీకు వ్రత అంటే నిన్ను తలుచుకోవచ్చు కానీ నువ్వు దాని గురించి నీకెందుకు బడుద్దాయి అన్నారు.
ఇప్పుడు నిద్రపడుతుంది వాడికి హాయిగాను, నిజమే అని తెలిసింది. Once there was a fellow who came to Master E.K. with the complaint of insomnia. He could not get sleep because he was thinking of some problem, and nobody could solve his problem. And he came to Master E.K. And Master asked him, "You tell me what is your problem, why you are?" So he said, this fellow, his first wife died, he married once again. Second wife also died, and he married once again. So now this third wife is much younger in age than this fellow. This fellow is getting older naturally, and she is very young. And the problem for him now is, if I die, will my wife will be loyal to me or not? Due to this, he could not sleep, this poor fellow. Then Master asked him, "You fellow, when you die, how can she be your wife after your death?" It's common sense. She is your wife means only when you are in this body, because you have married together. You left the body, afterwards this relationship is gone. She is no more your wife. Then why do you think of this loyalty of hers after you leave the body? It's her own headache. So you think with common sense. Then he thought, yeah, it is true. Then he could sleep. His problem is gone. No psychiatrist could solve this problem. Only Master, by just with his word, he could solve this problem for this fellow. That is how most of us, we do not use our common sense in such things, in relationships. That is why we get into these entanglements. So that is what is given in this. తన చేతుల మీద కారణం ఏమనగా, తన చేతుల మీద జరుగుతున్న పనులు కూడా తన ద్వారా జరుగుతాయి కానీ తన వల్ల జరుగుటలేదు అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అవి జరుగుటకు తన చేతులు, కాళ్ళు, మనస్సు, ఇంద్రియములు వినియోగపడుటయే తాను ఆచరించట్లేదు కదా. మనకని మనం ఆచరించడం ఉండదు అని తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది, అది నా కర్తృత్వం న కర్మాణి లోకస్య శృతి ప్రభు న కర్మఫల సంయోగం స్వభావస్తు ప్రవర్తతే అని 14వ శ్లోకం మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. వాసుదేవ. పూజలో కూర్చునేటువంటి దంపతుల పేర్లు, అంటే వేదిక మీద కూర్చునేటువంటిది. ఇవాళ